So we can see that. So this is the things. So there will be certain events will be there. First is gametogenesis. Second one is transfer of male gametes into female reproductive tract. That is called as insemination. Third one is fertilization. That is the fusion of male gamete with the female gamete. And may fuse agar, that is called as fertilization. After fertilization, what will form is, you already know, male gamete and female gamete will fuse together to form zygote. Then zygote will develop into ஒரு cell வந்து 2 cells ஆகும். 2 cell will become into 4 cells. 4 cell will become into 8 cell. So many stages will keep on forming. After that, after some certain things, it is going to form some stage called as blastocyst, and blastocyst will attach to the uterine wall. That step is called as implantation. After implantation, what is going to happen abdina? So this blastocyst will undergo further development. That is, it will develop into fetus. So this will happen for a period of 9 months. Nama general terms lo solnom appadina pregnancy, or in terms we can, in scientific terms, that is called as gestation. Once in the 9 months முடிச்சதுக்கு அப்புறம் fetus வந்து ப்ராப்பரா டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் we are going to be having parturition, that is childbirth. மதரோட பாடியில இருந்து fetus வந்து வெளியே வரும், that is childbirth. So these things we normally know. Now first we are going to start with male reproductive system. Next we will see about female reproductive system. அதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு process, gametogenesis, fertilization, implantation, gestation, இதெல்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணா பார்க்கணும். So முதல்ல நாம reproductive system we will see. Reproductive system oda location அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, it is going to be present in I think I'm audible. So okay, so it is present in our pelvic region. So that is the region below the abdominal region is called as pelvic region. அந்த இடத்துல தான் male reproductive system or female reproductive system எதுவா இருந்தாலும் அங்க தான் இருக்கும். This one you know. So now there are two organs will be present. One is called as primary sex organ, another one is called as secondary sex organ. Primary sex organ அப்படினா என்னன்னா, it is going to produce both gametes as well as hormones. So for example, testis, in case of males, testis will produce sperm as well as hormones like testosterone it is going to produce. In case of females, primary sex organs are ovaries. Ovaries will produce the gamete ovum, and it is also going to produce the hormones estrogen and progesterone. இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். நெக்ஸ்ட் செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன் இஸ், இந்த ஆர்கன் வந்து எந்த ஒரு ஹார்மோனையும் கேமீட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஒன்லி திங் வாட் இட் இஸ் கோயிங் டு டூ இஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் அ சப்போர்ட் சிஸ்டம். அதாவது இந்த கேமிட்ஸ், ஃபார்ம் ஆன கேமிட்ஸ் எல்லாத்தையும் மெச்சுரேஷன் பண்றது, இல்லை மொட்டிலிட்டி கொடுக்கறது, இல்லை அதுக்கு வந்து இருக்க இடம் கொடுக்கறது, ஆர் ஸ்டோரேஜ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் திங்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் பண்றது யாருன்னா, தட் இஸ் கால்ட் as செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ். இதுல நம்மளுக்கு என்னென்ன கேட்டகரி வரும் அப்படின்னா, ஆக்சசரி கிளான்ஸ், ஆக்சசரி டக்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா will come. ஆக்சசரி கிளான்ஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட், செமினல் வெசைக்கிள், பல்போயூரெத்ரல் கிளாண்ட். அதே மாதிரி ஆக்சசரி டக்ஸ்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யூ நோ, that is retitestisல ஸ்டார்ட் ஆகி யூரேத்ரா வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா பார்ட்டும் we'll call it as accessory ducts. And external genitalia is going to be represented by the penis. So this is what you can see. Then I think this is clear, that is male reproductive system. So if you see testis, where it is located, it is located outside the body cavity. Body க்கு வெளியே தான் எப்பயுமே இருக்கும். This we already know. So now ஏன் இது வந்து பாடிக்கு வெளியே இருக்கு அப்படின்னா, இது 10th இருந்தே நீங்க படிக்கிற ரீசன் தான். Because spermatogenesis will require a temperature 2 to 2.5 degrees Celsius less than body temperature. So this is important. That is located in the scrotum outside the abdomen to maintain a temperature of 2 to 2.5 degrees Celsius below body temperature. So நம்ம body temperature விட 2 to 2.5 degrees Celsius கம்மியா இருக்கிற ஒரு இடத்துல தான் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, spermatogenesis can happen in a better way. Suppose பாடிக்குள்ளேயே டெஸ்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அப்போ spermatogenesis, sperm formation will not occur, or it will occur, sperm form ஆகும் பட் ஒரு ப்ராப்பரா ஃபார்ம் ஆகாது. That we can see. And primary sex organ testis, if you see, it is 4 to 5 centimeter long, 2 to 3 centimeter wide. These things we can see. இது உங்களுக்கு நார்மலா NCERT-ல கொடுத்திருக்கிற information. And it is oval in shape. Where it is located outside the body cavity, means it is located in extra abdominal அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Next one is, we'll be having these things. So that is, this is testis. Testis oda covering ku peru, that is called as dense covering. The covering ku peru, that is called as dense covering. Inside will be having many testicular lobules. இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டிஸ்குள்ள நம்மளுக்கு எத்தனை டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, we will be having 250 testicular lobules or 250 testicular compartments will be present, that we can see. So inside these compartments we will be having something called as seminiferous tubule.
ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் குள்ள நமக்கு 1 செமினிஃபரஸ் டியூபிள் இருக்கலாம், இல்ல 3 ஹைலி காயில் செமினிஃபரஸ் டியூபிள் இருக்கலாம். அப்படின்னா ஒரு டெஸ்டிஸ்குள்ள 250 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் ஒரு செமினிஃபரஸ் டியூபிள் இருக்கும்னா மினிமம் எத்தனை இருக்கும்? 250. எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயும் மேக்ஸிமம் 3 இருந்துச்சுன்னா எத்தனை இருக்கும்? 750. Like this, in one testis we can have 250 compartments, and ஒரு compartment kulla we'll be having, or ஒரு testicular lobule kulla we can have 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule can be present. Each testis is divided into 250 compartments containing sperm producing seminiferous tubule, and the ஒரு compartment லயும் 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule can be present. The information உங்களுக்கு already தெரியும். Then inside the seminiferous tubule we'll be having some cells. அதாவது இந்த டியூபுக்குள்ள 2 செல்ஸ் இருக்கும், டியூபுக்கு வெளியே நம்மளுக்கு சில செல்ஸ் இருக்கும். டியூபுக்குள்ள என்ன 2 செல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா we'll be having spermatogonia. So அந்த spermatogoniaங்கிறது immature male germ cell, and in between we'll be having அங்கங்க நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா there are some cells called as Sertoli cells. இந்த ரெண்டுமே அந்த seminiferous tubuleக்கு உள்ள இருக்கும். சப்போஸ் நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டியூப் இருக்கு, அந்த டியூபை நம்ம கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? we can able to see one circular, ஒரு சர்க்குலரா இருக்கிறது தெரியும். அதே மாதிரி இந்த டியூபை நம்ம கட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா we can able to see like this. So it is going to be present like this. It will be having 2 type of cells. One is spermatogonia, another one is Sertoli cells. இதெல்லாம் உள்ள இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா spermatogonia, Sertoli cells. Spermatogonia-ல இருந்து sperm வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Sertoli cells will provide nourishment to developing germ cells. அதாவது இந்த sperm-க்கு it is going to provide the nutritions. அதே மாதிரி இதுக்கு வெளியே இருக்கிறது, that is outside the seminiferous tubule என்னென்ன cells இருக்கும் அப்படின்னா we'll be having Leydig cells will be present, then immunocompetent cells will be present, and blood vessels will be present. So this is what is going to be there. So you can see this is இந்த இது மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ இதுக்கு பேர் தான் testicular lobule. இதுக்குள்ள டியூப் இருக்குல்ல, இந்த டியூபுக்கு பேர் தான் seminiferous tubule. ஸோ இந்த seminiferous tubule ஜாயின் ஆகி it is going to form the structure that is retitestis. Now retitestis will form something called as vasa efferentia, and vasa efferentia will form on the posterior surface. It is going to form, that is called as epididymis. So epididymis it is going to form, it is present on the posterior surface. Suppose இது front part of the testis, இது back part of the testis அப்படின்னா back side ல தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்னா we are going to have this, that is epididymis will be present. And after that you can see we are going to have this is called as vas deferens. It is going to move upside. கீழ இருந்து மேல மூவ் ஆச்சுன்னா that is called as ascending. கீழ இருந்து மேல போறது it ascends to the abdomen அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I think this is clear. Any doubts? Or am I going fast? Are you already moved? If anyone can reply. Okay, fine. Yes. So now you can see testis will be having a dense covering. Inside one testis will be having 250 compartments. இது ஒரு compartment. இந்த மாதிரி 250 compartment இருக்கும். ஒரு compartment குள்ளே 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule will be present. So then we can see it is going to join. Actually this is called as tubuli recti in the part. Then many tubuli, seminiferous tubule will join to form tubuli recti. Tubuli recti and all will join to form this middle structure, that is retitestis. Then retitestis will join to form vasa efferentia. This is vasa efferentia. Then vasa efferentia will join to form this layer. So in the back side la irukra in the full idume enna solvom appadina this is called as epididymis. So from epididymis what will arise appadina we'll be having this thing that is called as vas deferens. That one you can see. So now you can see this diagram given in NCERT. This you have to know. In the seminiferous tubule oda cross section idu. So in the round ah irukradhu idha seminiferous tubule. Nadula irukra space da enadana we'll call it as lumen. And here we are having spermatozoa is present, spermatogonia is present. இந்த cells diploid ஆ இருக்கும். இது meiosis undergo ஆகினா இந்த cells நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Then அந்தந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்னா Sertoli cells இருக்கும். பட் இது ரெண்டுக்கும் நம்மளுக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே தெரியாது. Spermatogonia, Sertoli cells நார்மலா டயக்ராம் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் வால் ஆஃப் த செமினிஃபரஸ் டியூபிள் கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா that is called as spermatogonia. You can remember it like that because அவங்க இதே டயக்ராம் கொடுத்து இதை தான் வந்து மார்க் பண்ணி கேட்பாங்க. So at that time you can see. So that is spermatogonia, it is attached to the wall of the seminiferous tubule, and we will be having Sertoli cells that is going to be present over here.
So now from spermatogonia, meiosis will undergo. Then it is going to form spermatozoa. That is freely swimming form. In the idukku difference kandipa ungalku kandupidikka theriyum. Then whatever cells that is present in this red color space, that is intertubular region or interstitial space, those cells are Leydig cells or interstitial cells. This also we already know. Interstitial cells are Leydig cells. Yes, I think it is clear. Next one is Sertoli cells are a main function. It is going to act as, it is going to provide nourishment. Other than that, it is going to be having many other roles. But NCERT level that is, it is going to be having provide nourishment to the sperms. Next you can see the diagram. So நம்ம இது பார்த்தோம். இதுதான் வந்து epididymis present on the posterior surface of each testis. இதுக்குள்ள இருந்து அரைஸ் ஆகிறது vas deferens. Vas deferens ascends to the abdomen. இதான் வந்து urinary bladder. So you already know this is ureter. Ureter will carry urine from the kidney to the urinary bladder. So idinge enna agudhu appadina, so this is going to vas deferens, ascends to the abdomen, it loops over the urinary bladder. அதாவது urinary bladder சுத்தி ஒரு round இது பண்ணுது. Then it is going to join with a duct from the seminal vesicle. This is seminal vesicle. You already know it is a paired structure. So in the paired structure, idu onnum in the vas deferens rendu, it is going to join together form the ejaculatory duct. You can see this is ejaculatory duct. What is ejaculatory duct appadina? It is formed by the fusion of vas deferens. Second. It is formed by the fusion of vas deferens as well as duct of seminal vesicle. Idu rendu fuse agina, this one is forming. Then this ejaculatory duct, it is going to join with urinary bladder. Urinary bladder na arise agara urethra kuda it is going to join. Again I am repeating, ejaculatory duct engiradhu inda rendu join agi form agiradhu ejaculatory duct. Then it is joining with the urethra. Urethra itself, it is arising from the urinary bladder. I think this is clear. Next it is going to pass through the external genitalia, that is penis. So inga paakalam. So this is urethra. Urethra was surround பண்ணிருக்கிற இந்த structure, that is erectile tissues will be present. It is covered by skin and other things will be present. இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம வந்து external genitalia, that is penis we are calling. And urethra ஓட opening பேர் என்னன்னா, it is called as urethral meatus. That is given in NCERT but not mentioned here. Or this opening is called as urethral meatus. And this enlarged end of penis, so this enlarged end is called as glans penis, and this is covered by one skin, that is called as foreskin or prepuce. This we have to know. Now you can see this is epididymis, or here you can see testicular lobules. We are having, this is vast retitestis. Sorry, this is retitestis. Okay, so this you can see, this is testicular lobules. Inside will be having seminiferous tubule. This is retitestis. In the part this is called as vasa efferentia. Then we are having this part, so this is epididymis. Then this part is vas deferens. It is going to ascend to the abdomen. It is going to loop over the urinary bladder. Then it is going to join with a duct from the seminal vesicle. Adhe mari in the side, it is going to ascend, it is going to loop over the urinary bladder, it is going to join from the duct from the seminal vesicle. And to join agi together, it will form ejaculatory duct. Ejaculatory duct finally will join with the urethra. So it is going to open outside. Already pathon, this is urethral meatus. Okay, I think it is clear. Next we will be having prostate gland, bulbourethral gland and seminal vesicle. Prostate gland is 2. Seminal vesicle is paired gland, prostate is unpaired gland, and bulbourethral gland is paired gland. இந்த மூணுமே சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃப்ளூயிடுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா, we'll call it as seminal plasma. So this is seminal vesicle, prostate, bulbourethral gland. மூணுமே ஃபார்ம் பண்ற ஃப்ளூயிடுக்கு பேரு seminal plasma, and along with the sperm it is going to form semen. So this is going to be ejaculated outside of the body. இந்த மூணு கிளாண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ற ஃப்ளூயிடுக்கு பேரு seminal plasma, which is going to be alkaline in nature, and to that seminal plasma sperm will be added to form the semen. Now seminal plasma la enna components irukum appadina, will be having calcium will be present, then we'll be having certain enzymes will be present, and fructose, like energy source, fructose will be present. So these are the things present in the seminal plasma. Any doubts on this? No, sir. Okay, fine.
Next one is, so you can see semen. So in this 2.5 to 5 ml volume must be there, that is average volume per ejaculation, and inside this ejaculation 200 to 300 million sperms will be present, and it is going to be alkaline in nature. எதுக்காக alkaline இருக்கு அப்படின்னா, because urethra will be mostly, it will be acidic only. ஏன்னா urethra வழியா என்ன நம்மளுக்கு பாஸ் ஆயிட்டே இருக்கும், acidic urine will keep on passing. ஸோ அப்போ டேரக்டா அதில் போய் ஸ்பெர்ம் போய் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுனா, sperm will get lysed or sperm will get killed. அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும்னா we have to have alkaline medium. So that is provided by this one, seminal vesicle. இந்த மூணுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணது fluid, that is seminal plasma. Out of this you have to know that is bulbourethral gland ஓட main role என்னன்னா, இது ப்ரொடியூஸ் பண்ண secretion will help in lubrication of penis. So penis ஓட lubrication க்கு help பண்ணும் to facilitate insemination. That is the major role of bulbourethral gland. Other things we have already seen. I think it is clear. So testis குள்ள என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். Epididymis, vas deferens, then these are the different ducts, then these are the different glands. So this is regarding male reproductive system. I think this is clear. You can see seminal vesicle, prostate, bulbourethral, இதெல்லாம் paired, இது unpaired that we have seen. So it contains fructose, calcium and enzymes. Then bulbourethral will do lubricate the penis. Vas deferens receives ducts from seminal vesicle, opens into urethra as ejaculated duct, direct NCERT line you can see. And these are the parts. We have already seen the parts. Urethra originates from urinary bladder. Special tissues. So now the special tissues. So surrounding the urethra there will be special tissues that is going to facilitate insemination. Enlarged end of penis is glans penis, that is covered by loose fold of skin that is called as foreskin. Yes. Next one. In human females, which will help in lubrication of penis? Can anyone answer? Can anyone answer this question? First question. Which will help in lubrication of penis? Okay, it is bulbourethral gland, that is second option. So in human testis, IS அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா that is singular. Testis, IS அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா singular. ES அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா that is actually plural. Means in testis, number of testicular lobule is P. Testisல number of testicular lobule is 250. அப்போ ரெண்டுனா it is 500. So now P value is 500. அப்போ இந்த ஆப்ஷன் தான். So now P and Q, that is total number of seminiferous tubule. இதுக்குள்ள ஒரு compartment குள்ள 1, 2, 3 highly coiled seminiferous tubule இருக்கும்னு பார்த்தோம். அப்போ minimum is in testis 250 to 750 will be present. IS அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 250 to 750 is the answer. But ES கேட்கும்போது இதை நம்ம மறுபடியும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். Means answer will be 500 to 1500 will be there. That is, this is the answer. I think this is also clear. If you have doubts, you ask me. If due to some reason ejaculatory duct is blocked, at least can you answer this question? Anyone? Gokila or some others? Or you can type it in the chat box also. Okay, fine. If ejaculatory duct is going to be blocked, அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா gametes cannot be transported from which part to which part அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ejaculatory ductக்கு முன்னாடி என்ன பார்ட் இருக்கும் and அதுக்கப்புறம் என்ன பார்ட் இருக்கும், இதான் நம்ம யோசிக்கணும். முன்னாடி என்ன பார்ட் இருக்கும், vas deferens. அப்புறம் என்ன பார்ட் இருக்கும், urethra. அப்போ vas deferensல இருந்து urethraக்கு போறது தான் பிளாக் ஆகும். Because ejaculatory duct நம்ம பிளாக் பண்ணிட்டோம்னா இங்க இருந்து இங்க sperm போறது தான் it is going to be affected. So that is what we can see. So இதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. So that is vas deferens to urethra is the answer. For this, this is the answer. For this, this is the answer. Yes. Lubrication of penis, that is that. Yes, you can see. So this you can see in human males, the testis is extra abdominal, means it is present outside the body in a scrotal sac. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis necessary for spermatogenesis. This is very easy question. Can you answer?
Okay, fine. So it is going to be first option, that is both A and R are true and R is the correct explanation of A because why it is present outside the body? Yeah, because of this reason only, because spermatogenesis requires less temperature. அதனால the body க்கு வெளியே place ஆகிருக்கு. அப்ப கரெக்ட்டா தான் சொல்றாங்க. That is correct. And why we already know it is Leydig cells or interstitial cells. Sorry, W is Leydig cells, Y is it is spermatogonia, Z is it is going to be spermatozoa, and X is it is Sertoli cells. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் markings proper இல்ல, but you can just see. So W is responsible for secretion of androgens. Yes, Leydig cells only will produce androgens. This you know from chemical control chapter. That is correct. During sperm, ஆனா இவங்க incorrect கேக்குறாங்க, that we will see. During spermatogenesis FSH act on X. FSH வந்து Sertoli cells தான் act ஆகும். That is correct. And Sertoli cells will produce certain factors that will help in spermiogenesis process. That is also correct. Z is formed as a result of process called spermiogenesis. That is also correct. Because spermiogenesis அப்படினா spermatids will be converted into spermatozoa. This you already know. When the மூணுமே correct. Ploidy level of Y is same as that of secondary spermatocyte. அப்ப இதுதான் wrong. So answer will be fourth option. I think this is also clear. If you have doubts, you let me know. Clear? Any doubts with this question? Okay, fine. Yes. So now we have seen organ. In case of male it is testis, in case of female it is ovary. So இதுவும் paired structure, இதுவும் paired structure. Testis is oval shape, female this is going to be almond shape. So இந்த மாதிரி இருக்கும். It is going to be present like this. Okay. Then outside the abdominal cavity it will be present in a pouch called scrotum. Why it is present already நம்ம பார்த்துட்டோம். Whereas female ovary location it is lower abdomen, one on the each side of the lower abdomen. Abdomen oda rendu side, lower abdomen it will be present. Dimensions it is given in NCERT. Length is 4 to 5, width is 2 to 3 cm. Female ovary length is 2 to 4 cm. Outermost covering is dense covering sollirupanga. Whereas for female ovary it is going to be having it is going to be having thin epithelium. So this is how it will be present. It will be having the thin epithelium will be present. In the mari throughout the இது மாதிரி நமக்கு thin epithelium இருக்கும். Okay. Then sperm formation, testicular hormones will be produced over here. Ova formation, ovarian hormones like estrogen, progesterone will be produced here. This you already know. And 250 compartments, 1, 2, 3 highly coiled seminiferous tubule will be present. So in case of testis, whereas in case of ovary நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படினா we will be having peripheral cortex and inner medulla. அதாவது இதுக்குள்ள இருக்கிற zone எல்லாமே we'll call it as ovarian stroma. Ovarian stroma இருக்கும். அந்த ovarian stromaல நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா we will be having outermost layer is called as cortex and innermost layer is called as medulla. This one you can see. Now this is next we will see about female reproductive system. I think male reproductive system is clear. Next one is female reproductive system, that is ovaries will be present. So this is ovaries. It is attached to the uterus. Uterus kudiyum attach aayirukkum, as well as it is attached to the pelvic wall with the help of ligaments. Enna pannunu already paathutom. Idha vandu primary sex organ. Secondary sex organ la duct yaar varuvanga appadina oviduct. You already know oviduct is also called as fallopian tube, and this middle part is called as uterus. Uterus oda in the part that is going to be called as cervix, then this part is called as vagina. So this you already know, and this is vaginal opening will be present. So now oviducts, that is pair of tubes through which the ovum travels from the ovary to the uterus. இந்த இடத்துல இருந்து ovum travel ஆகி இப்படி தான் travel ஆகும். So இப்படி வந்து implant ஆகும். அதே மாதிரி இங்க இருந்து travel ஆகி இந்த மாதிரி வந்து it is going to get implanted. So now uterus, it is a single pear-shaped organ where the embryo implants and develops during pregnancy. Full question கேட்டாங்கன்னா which is site of fertilization அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is going to be oviducts. Which is site of implantation அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is going to be uterus. This you already know. And cervix and vagina together, this is cervical canal, vaginal canal. Together cervical and vaginal canal will form birth canal.
Next, external genitalia will be present like mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris, hymen. These are the 5 parts of external genitalia. And other than this, in the region எல்லாமே pelvic region, இந்த organs எல்லாமே pelvic regionல இருக்கு. But ஒரே ஒரு organ மட்டும் it will be present in the chest region. That is mammary glands, that is pair the structure, also called as breast, that produce milk to nourish the newborn after birth. So birth க்கு அப்புறம் newborn வந்து nourish பண்றதுக்காக it is going to produce milk. It is mammary glands. This you already know. இப்போ எந்தெந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு pelvic regionல இருக்கு அப்படின்னா all these things இதை தவிர. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஓவரி வந்து பிரைமரி ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன், இது எல்லாமே செகண்டரி தான். ஓவிடக்ஸ், யூட்ரஸ், சர்விக்ஸ், வெஜைனா, தீஸ் ஆர் ஆக்சசரி டக்ட்ஸ். இதெல்லாமே ஆக்சசரி டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This one is external genitalia. It is made up of 5 parts. You can refer NCERT. Then okay, so then we'll be having mammary glands. That is, it is not a secondary sexual organ, it is a secondary sexual character that we have to know. So எதுக்காக இவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரோலுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Ovaries will helpful in ovulation, oviducts will helpful in fertilization, that is ampulla தான் fertilization நடக்கும். யூட்ரஸ்ல தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா pregnancy, that is implantation நடந்து pregnancy நடக்கும். cervix and vagina வழியா தான் என்ன நடக்கும்னா parturition, birth canal, இது வழியா தான் பேபி வந்து பாஸ் ஆகி வெளியே வரும். external genitalia வழியா தான் என்ன நடக்கும், so first of all copulation, that is entry of gametes in itself will happen, and childbirth and lactation is done by mammary glands, so that you can see. So இந்த மாதிரி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நம்ம பண்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா all these things are essential அப்படிங்கிறது we are seeing. ஸோ இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனும் பண்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி இத்தனை ஆர்கன் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, can see this. That is, here we'll be having ovary. ovary எப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கு, இந்த நடுவில் ஒரு பார்ட் இருக்குல்ல, that is called as ovarian ligament. ஸோ யூட்ரஸ் கூட எப்படி அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா ovarian ligament கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும். அப்படியே சஸ்பெண்ட்லாம் இருக்காது, அட்டாச் ஆகி தான் இருக்கும். அண்ட் அனதர் சைடு இட் இஸ் அட்டாச் டு திஸ், இந்த ஒரு கவர் மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த ஒரு பெரிய லேயர், ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது கூடயும் அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ ஓவரி இஸ் அட்டாச் டு த யூட்ரஸ் as well as the pelvic wall with the help of ligaments. லிகமெண்ட்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து மாற்றி நினைக்கக்கூடாது, தட் இஸ் போன் டு போன் கனெக்ட் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர். அந்த லிகமெண்ட் கிடையாது இது, இதுக்கு பேர் பெல்விக் லிகமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெல்விக் லிகமெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனையும் இன்னொரு ஆர்கனையும் கனெக்ட் பண்ணும். தட் இஸ் யூ கேன் see. Now this is 3 parts of fallopian tube. This funnel shaped part is called as infundibulum. It is going to have the finger like projections, that is called as fimbriae. And next we will be having ampulla, that is a slightly wider part. Then narrow part which is present closer to the ovary, that is called as isthmus. These are 3 parts of fallopian tube. That is infundibulum, funnel shaped part closer to ovary, ampulla is wider part, site of fertilization, isthmus narrow part closer to uterus. இந்த மூணும் வந்து fallopian tube ஓட part. And after that you can see this is uterus. uterus குள்ள நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா this is uterine cavity, upper dome shaped part, மேல இருக்கிற இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் we'll call it as uterine fundus. And here we'll be having 3 layers will be present. Outermost layer is perimetrium, middle layer is myometrium, outermost layer is perimetrium, middle layer is myometrium, innermost layer is endometrium. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு 3 layers will be present. I think this is also clear. Next you can see, this is how ovary will appear. External layer is made up of thin epithelium. In case of testis it is a dense covering அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் யூ கேன் சி ஹியர் ஒரு டாட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ க்ளீனாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா தெரியும். ஸோ டாட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டாட்டாக இருக்கிற லேயர் தான் வந்து தின் எபித்தீலியம். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் ஆர் கியூவார்டல் செல்ஸ்னால ஆகிருக்கும். தட் யூ கேன் சி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மிடில் பார்ட். இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த எல்லாத்துக்கும் பேர் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒவேரியன் ஸ்ட்ரோமா. இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 பார்ட்ஸ். திஸ் outermost part is called as cortex and this middle part is called as medulla. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த இடத்துல வந்து follicle டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா it is developing in the outermost side only. That is cortexல தான் follicles எல்லாம் டெவலப் ஆகுது. primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, antrum இருக்கிறதுனாலே tertiary follicle, Graafian follicle. then Graafian follicle break ஆகி உள்ள இருக்கிற secondary oocyte வெளியே ரிலீஸ் ஆகுது. அப்புறம் Graafian follicleோட மிச்சம் மீதி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நம்மளுக்கு சேர்ந்து corpus luteum ஃபார்ம் ஆகுது. This is corpus luteum and slowly it is things are like this. I think it is clear. Middle partல இந்த மாதிரி எந்த follicles எதுவும் இல்லை. It is having blood vessels and nerves only.
Any doubts in this? I think clear. So next we will go. So that is ovary and the ovum release agara process is ovulation. From ovum it is captured by finger-like projections called as fimbriae that is present in the infundibulum. Length of the fallopian tube is 10 to 12 centimeter. இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி நேராக இருக்காது, அது ரொம்ப பெண்டாகி ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம டயக்ராமில் பார்க்குற மாதிரி கூட even it will be not present. In reality it will be different only. So now it is going to be present like this fimbriae that is going to capture, and it is going to ovum will enter. Then it is going to, this is infundibulum kulla enter agum. Then it will enter the middle part, that is the largest part, that is called as ampulla or wider part we can tell. இது வழியே எக் எப்படி மூவ் ஆகும்? எக் தான் நான் மொட்டைல் ஆச்சு, அது வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல நம்மளுக்கு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் எபித்தீலியம் இருக்கும் அப்படின்னா ciliated epithelium will be present, that is columnar ciliated epithelium will be present. So that is going to move these things towards forward, and finally it is going to reach to the isthmus. Isthmus is a narrow part. இந்த இடத்துல தான் சப்போஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும், அது isthmus வழியா டிவைட் ஆகி ஃபைனலி யூட்ரஸ்ல வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் ஆயிடும். சப்போஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலனா இட் இஸ் அகைன் இட் வில் மூவ் த்ரூ த சேம் பாத்வே ஒன்லி, பட் டிவைட்லாம் எதுவும் ஆகாது. யூட்ரஸ் வழியா வந்து அது டீஜெனரேட் ஆயிடும் யூஸ்வலி. This is what is going to happen. So you have to know this is the pathway. Next, you can see regarding uterus. Uterus will be having this upper dome shaped part is uterine fundus, middle part is uterine corpus, this narrow part is called as cervix. Then this middle part la namalukku enna irukum appadina uterine cavity where implantation, these things are going to occur. Now here we will be having three layers. You can see this blue color layer is called as perimetrium, that is made up of thin and membranous lining, and middle layer is called as myometrium, that is made up of thick smooth muscles, and endometrium is made up of a glandular, it is innermost layer and it is glandular layer. இதுல எந்த லேயர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சைல்ட் பர்த் அப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்மூத் மசில்ஸ் லேயர். மயோமெட்ரியம் தான் என்ன ஆகும்னா சைல்ட் பர்த் அப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகும். இட் இஸ் கோயிங் டு காஸ் த பார்ட்டியூஷன் ப்ராசஸ் ஆர் சைல்ட் பர்த் ப்ராசஸ். தென் யூ கேன் see here. ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு அண்டர்கோ cyclical changes during menstrual cycle. That is endometrium will undergo cyclical changes during menstrual cycle that we will see. Next we can see about vagina. So vagina will be, this is vaginal opening for example. Vaginal opening will be covered by partially by one layer that is called as hymen. Hymen is a membrane that partially covers the vaginal opening. So it is going to, it is not a reliable indicator of virginity. Suppose usually hymen enna agum appadina first sexual intercourse appo it will be torn. So but it is not the only reason it is going to be torn. Hymen can break from various activities like horseback riding or cycling, sudden fall or jolt. இதனாலையும் அது பிரேக் ஆகலாம். இல்லை இதுக்கு பேர் வெஜினல் டாம்பான். லைக் மென்ஸ்ட்ருவல் பேட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி வெஜினல் டாம்பான் யூஸ் பண்ணும்போது கூட இட் கேன் பிரேக். ஸோ hymen can break not only due to sexual intercourse but it can also break to other reasons also. That is why it is not a reliable indicator of sexual experience அப்படின்னு நாம சொல்லலாம். I think it is clear. Next you can see this is regarding vagina. Next இதான் நமக்கு டயக்ராம் கொடுத்திருக்காங்க NCERT-ல. So that is we can see ovary இங்க காட்டல. So this is uterus. Uterusல இருக்கிறது இந்த part, that middle part is, this is cervix. Then this is vagina. This is opening of vagina, that is vaginal opening or vaginal orifice you can see. And vaginal orifice க்கு மேல நமக்கு என்ன இருக்கும்னா we will be having urethral opening. This is urinary bladder. Urethral opening will be present. So urethral opening க்கு மேல நமக்கு என்ன இருக்கும்னா we will be having one finger like structure that is called as clitoris. Human males க்கு எப்படி வந்து penis வந்து ஒரு sexual arousal structure-ஆ இருக்கும், அதே மாதிரி females-ல ஒரு sexual arousal structure-ஆ இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா that is clitoris. The clitoris will be present. It is a tiny finger like structure present at the upper junction of urethral opening. urethraக்கு மேல இருக்கும். labia minora எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல this will be present. These things you can see, and normally other things you can note, that is rectum, vagina, these things you can note, and other things are labia minora, labia majora, these things also will be present. So in the fold mari irukla, in the fold ku பேர் தான் பெரிய ஃபோல்டுக்கு பேர் that is majora, அது இங்க காட்டியிருக்காங்க. சின்ன ஃபோல்டு இதுக்குள்ள இருக்கும், அது இங்க காட்டல, that is labia minora. அந்த labia minora ஓட அப்பர் கார்னர்ல தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா this one will be present, clitoris will be present.
and the vaginal orifice and the cover பண்ணிருக்கிற அந்த covering பேர் தான் hymen. It is a not reliable indicator of sexual experience. These things you have to know. So இதான் இன்னொரு diagram that is given in NCERT already பார்த்தது தான். So once you go through, once again, you can see ovary, outermost layer of ovary is thin epithelium. Everything that is present inside the ovary is ovarian stroma, and it is divided into two layers. Outermost layer is ovarian cortex, innermost layer is ovarian medulla. Then we will be having fallopian tube, three parts. Funnel shaped part is infundibulum, it will be having finger like projections called fimbriae. Then middle part is ampulla, it is going to be a wider part. Then narrow part which is closer to the uterus, that is isthmus. Ampulla is the site of fertilization usually. Then this is uterus. Uterus is upper part is uterine fundus, middle is uterine body, narrow part is cervix. Cervix form பண்ண canal பேரு cervical canal. Then it will be having three layers. Perimetrium is outermost thin membranous layer, myometrium is thick smooth muscle layer, endometrium is inner glandular layer. Then you can see this is vagina. Vaginal canal will be present. Vaginal canal along with the cervical canal will form birth canal. So இங்க தான் baby develop ஆகும். So baby வந்து body விட்டு வெளியே வரும்போது cervical canal vaginal canal வழியா தான் வெளியே வரும். That is why it is called as birth canal. I think this is clear. Same things only. Mons pubis is cushion of fatty tissue. Labia majora fleshy folds of tissue. Labia minora paired folds of tissue. Clitoris is tiny finger-like structure. The upper junction of labia minora above the urethral opening. Hymen partially covers, totally vagina cover பண்ணிருக்காது, partially cover பண்ணிருக்கும். These things you have to know. So அதான் ஃபுல்லா பார்த்தாச்சு. I think female reproductive system is clear. Okay, this is one. You can see it is hymen க்கு என்ன வந்து correct அப்படினு கேக்குறாங்க. Is often torn during first intercourse. Correct. Partially covers vaginal opening. Correct. It is a part of female external genitalia. This is also correct. So this is often torn, always torn அப்படினு சொன்னா that statement is false. Or it cannot be torn also possible. அதனால always torn is not correct. இங்க often torn, mostly வந்து torn ஆகும் அப்படிங்கறப்போ that is correct only. So all three statements are correct with respect to hymen. So this is correct. Or like this questions will come. You have to know which is paired folds, which is fleshy folds. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். You already have studied some of these things. Next you can see mammary gland. It is a secondary sexual character, not a secondary sexual organ. It is a secondary sexual character. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா we'll be having, this is ribs. Ribsக்கு நடுவில் நம்மளுக்கு என்ன muscles இருக்கும், ஆல்ரெடி breathing chapterல படிச்சிருப்பீங்க. That is intercostal muscles will be present. இந்த இடத்துல intercostal muscles will be present. And then we'll be having, this is breast. Breast is made up of two type of tissues mainly. NCERT-ல 2 கொடுத்திருப்பாங்க, but actually 3 type of tissues. One is this tissues are glandular tissue. எந்த tissue வந்து milk produce பண்ண போதோ அதுக்கு பேரு glandular tissue. எந்த tissue வந்து நம்மளுக்கு ஃபேட்டா இருக்குதோ that is adipose tissue or fatty layer. And another one is இதெல்லாத்தையும் hold பண்றதுக்கு ஒரு tissue இருக்கும், that is fibrous tissue, connective fibrous tissue. So இதுல மெயினா நம்மளுக்கு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, you note this, that is from the alveoli நம்மளுக்கு ஒரு tube arise ஆகும், that is mammary tubules. Many mammary tubules will join to form mammary duct. அதாவது ஒரு லோப்ல நிறைய mammary tubules இருக்கும், எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு mammary duct ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஒரு mammary duct எங்க ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா, it will open into slightly wider spaces. Already fallopian tube பார்த்திருப்போம். Wider regions are called as ampulla. So that is going to be present. Then it is going to go like this. So இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு finally it will be having lactiferous duct. அது வழியா milk will come out of the body. You have to remember it like this because இதுல இருந்து question வரும்போது கண்டிப்பா இந்த question கேட்பாங்க. Can remember T, mammary tubule ல இருந்து it is going to go into mammary duct. Mammary duct ல இருந்து it will go into mammary ampulla. From mammary ampulla it will go into lactiferous duct. So you can remember Turdal or TDAL. So whatever you want to remember, you can remember. You can create your own mnemonics. But generally this is the pathway. So that is tubule, duct, ampulla, lactiferous duct. So இதான் வந்து pathway, இதான் யூசுவலா கேட்பாங்க. ஸோ ஒரு பிரஸ்டுக்குள்ள ஒரு mammary glandக்குள்ள எத்தனை லோப்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 15 to 20 lobes will be present.
அதாவது ஒரு பெஸ்ட் ஒரு mammary glandsக்குள்ள இத்தனை லோப் இருக்கும். ஒரு லோபுக்குள்ள நம்மளுக்கு நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். இதுதான் ஒரு லோப் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு லோப். இந்த ஒரு லோபுக்குள்ள நம்மளுக்கு நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் alveoli cells. இந்த கிரேப் லைக் கிளஸ்டர்ஸா இருக்கிறது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் lobule. அதுல இருந்து ஃபர்தரா இந்த டிவிஷன் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ mammary tubule எல்லாமே சேர்ந்து it will form mammary duct. அப்போ number of mammary duct will be equal to number of mammary lobes. ஏன்னா ஒரு லோப்ல இருந்து ஒரு mammary duct தான் வெளியே வரும். அப்போ எத்தனை லோப் இருக்கோ அத்தனை mammary duct தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும். This one we have to know. I think this is clear. Any doubts? Okay. Any doubts in male reproductive system? I think that is clear. Female reproductive we have seen ovary, fallopian tube, uterus. Then we have seen a little bit about external genitalia. You can go through that and see. Finally, we have seen mammary glands. So this is regarding female reproductive system. I think clear. Fine. This is the diagram given in NCERT. It is located about pectoralis major muscle. இது எங்கேயும் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க டெக்ஸ்ட்ல. இங்க மட்டும் தான் மார்க் பண்ணிருப்பாங்க so that you have to know. Then it is going to mammary lobe. Inside will be having mammary alveolus. Idhula irundhu mammary tubules will arise. That is going to go to duct, ampulla, lactiferous duct. So this இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வைடா ஒரு பார்ட் இருக்குல்ல that is called as ampulla. You can see. So இதான் வந்து ampulla. So இதுல வந்து நம்மளுக்கு arise ஆகும். It is going to go. Then nipple is the part that is going to the external opening. So எந்த பார்ட் வழியா மில்க் வந்து எக்ஸ்பிரஸ்ட் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா that is going to be lactiferous duct. or எந்த பார்ட் வழியா மில்க் is sucked out or expressed out அப்படின்னா that is going to be lactiferous duct. nipple is the final opening and இது சரௌண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு dark pigmented tissue will be present, that is called dark pigmented skin will be present, that is areola. This one we can see. So now this is normal things what are present in the milk. Already you have studied in chemical control, prolactin, oxytocin. இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன functions பண்ணும் அப்படிங்கிறது basically you know. Okay. So read the given statements and choose the correct option with respect to humans. Can you see this? Or you leave this question? Can you tell this answer for this question? You can type it out in the chat box if you know. Or you can tell also. So one by one you go through this question. Expressed அப்படின்னு கேட்கும்போது it is milk is expressed from a structure. expressed நாலே that is going to be mammary. expressed அப்படின்னு சொன்னாலே that is going to be lactiferous duct. Yes, you tried, that is almost okay, but expressed na final இது வழியா வெளியே வரும் அப்படின்னு கேட்கும்போது answer will be lactiferous duct. Yes, fine, no problem. Next one, read the given statements and choose the correct option with respect to humans. A functional mammary gland is characteristic of all the members of class Mammalia. No. Functional mammary glands is the characteristic of functional இருக்கணும் அப்படின்னா it is only present in all female mammals. mammals ல எல்லா இதுலயும் functional இருக்காது. female mammals எல்லாத்துலயும் functional இருக்கும். மேலையும் வந்து mammary glands இருக்கும் but functional கிடையாது. So this is a wrong statement. Last part of oviduct, that is isthmus at the widest lumen. Is it correct? False. Why? Because it will be having narrow lumen. You already know this. Then cavity of cervix called cervical canal along with the uterus forms the birth canal. No. Cervical canal along with the vaginal canal will form the birth canal. This is also false. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from periphery of each ovary to the uterus. This is correct. So fallopian tube length உங்களுக்கு NCERT-ல கொடுத்திருப்பாங்க, same only 10 to 12 centimeter. Yes, fine. So now you know which undergoes strong contraction during parturition அப்படின்னு பார்த்தோம்னா that is myometrium. Myometrium is made up of what type of muscle? Smooth muscle, skeletal muscle or cardiac muscle? Can you tell? Myometrium is made up of what type of muscle?
So myometrium is made up of smooth muscles. If you see, it is made up of smooth muscles. What are the characteristic of smooth muscle? It is fusiform and unbranched. This is the characteristic. Striated and multinucleated yaroda characteristic. That is a characteristic of skeletal muscle. So false. Cylindrical and uninucleated. That is a characteristic of cardiac muscle. Involuntary and branched. That is also characteristic of cardiac muscle. So but myometrium நம்மளுக்கு smooth muscle தான் இருக்கு அப்படிங்கறப்போ இதுதான் வந்து correct characteristic. Yes. Next incorrect statement they are asking. Female sex hormones such as estrogen and progesterone as well as male sex hormones like testosterone can act as GnRH inhibitor. Suppose already வந்து testisல வந்து நிறைய sperm இருக்கு அப்படினா அதுக்கப்புறம் further sperm production நடந்தா energy waste தான். So அதனால அதுக்கப்புறம் further processes will not take place. That is, it is correct only. Ectopic pregnancy, you know, that is going to be defined as an implantation of embryo other than uterus. Uterus தவிர வேற ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல போய் implantation நடந்ததுன்னா then only we'll call it as ectopic pregnancy. இது வந்து இதுக்கு அப்புறம் வரும், பட் இங்க கொஸ்டின்ல இது இருக்கிறதுனால I'm telling. So this is also this is the false. So means they are asking incorrect. That is, this is the answer. In testis, the regions outside the seminiferous tubule contain one is Leydig cells or interstitial cells, another one is immunologically competent cells. This is correct. Glans penis is covered by loose fold of skin called foreskin. That is correct. Tight fold and the it is actually loose fold. So that's the correct statement. I think these questions are clear. Okay. Finally, we will move in the next one. That is spermatogenesis. So this we will see. So spermatogenesis la enna agum appadina, so you already know spermatogenesis, that is formation of sperm. So now we will be having inside the testis we will be having spermatogonia. That is, inside the seminiferous tubule we will be having spermatogonia. It is immature male germ cell. அதாவது இது வரைக்கும் அது differentiate ஆகல, அப்ப அதுக்கு பெருசா function எதுவுமே இல்ல. It is immature male germ cell. Then it is going to undergo mitosis. It is actually diploid in nature. 2n equal to 46. The mitosis ஆச்சுனா இந்த cell number இன்னும் further increase ஆயிட்டே இருக்கு, நிறைய increase ஆகும். But then it will undergo differentiation. Then it is going to form primary spermatocyte. அதாவது இப்போ இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இதான் செமினிஃபரஸ் டியூபிள், இதுக்குள்ள நம்மளுக்கு நிறைய cuboidal cells இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு அதுல சில செல்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்னும் ஃபர்தரா டிவைட் ஆகுது. அதுல சில செல்ஸ் என்ன ஆகும்னா it is going to increase in size. சில செல்ஸ் மட்டும் size increase ஆகும். That is why we are calling it as differentiation. It is going to form primary spermatocyte. Mitosis நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு chromosome number அதே மாதிரி தான் இருக்கும். This is also going to be 2n only. So now you can see this is going to occur only at the time of puberty. Puberty அப்ப மட்டும்தான் இந்த process நடக்கும். அதாவது அது வரைக்கும் spermatogonia testisக்குள்ள அப்படியே தான் இருக்கும், டிவைட்லாம் எதுவும் ஆகாம அப்படியே தான் இருக்கும். But only when puberty is attained, then only spermatogonia will start to undergo mitosis and form primary spermatocyte. Primary spermatocyte will start to undergo meiosis 1. Now meiosis 1 undergoes, it is going to form two things. Two cells will be formed, that is secondary spermatocyte. So the ploidy of secondary spermatocyte will be n equal to, it is going to become n because meiosis 1 is a reduction division, n will be equal to 23. So now two cells will form out of this, and from secondary spermatocyte further it will undergo meiosis 2. And we have to note it is an equal division, means cytoplasm will be shared equally. அதாவது ஒரு primary spermatocyteல இருந்து meiosis 1 முடிஞ்சது அப்படின்னா ரெண்டு secondary spermatocyte ஃபார்ம் ஆகும். And meiosis 2 முடிஞ்சதுன்னா it is going to form 4 equal haploid cells, that is called as spermatids. Spermatids also it is going to be n equal to 23 only, and the spermatids will get converted into the mature form of sperm, that is called as spermatozoa. So in the tail, head, இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி convert ஆச்சுனா that is called as spermatozoa. So the ploidy of this also will be n equal to 23.
So now you can see spermatid வந்து நார்மலா வந்து நிறைய சைட்டோபிளாசத்தோட ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும், ரவுண்டா இருக்கும். அது ஸ்பெர்மாட்டோசோவா மாறிச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரா மாறும். இதுல இருந்து இதுவா கன்வெர்ட் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் தட் இஸ் கால்ட் as spermiogenesis. Genesis na formation. Spermatozoa is forming, that is spermiogenesis. It is going to form under the influence of FSH. FSH will act on Sertoli cells, and Sertoli cells will produce certain factors that will help in spermiogenesis. How in the cell la convert aganona Sertoli cells will produce some certain factors, and the factors irundhuchna da in the cell iduva convert aga mudiyum. That is what we are seeing. Any doubts in this? Again I am repeating shortly. Spermatogonia will undergo mitosis or differentiation only during puberty. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதனால டிவைட் ஆக முடியாது. So it is going to be converted into primary spermatocyte. Then primary spermatocyte will undergo meiosis 1. அதாவது ஸ்பெர்மட்டோகோனியோட நம்பரே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். அதுல கொஞ்சம் செல் மட்டும் அதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். It will undergo periodic meiosis. That is, those cells are called as primary spermatocyte. Primary spermatocyte will undergo meiosis to form. Meiosis 1 will be completed. That is, 2 secondary spermatocytes will form. And from each of the secondary spermatocyte, ரெண்டு spermatids will form. Means from one spermatogonia, ஒரு spermatogoniaல இருந்து எத்தனை sperm form ஆகுது அப்படின்னா 4 sperms. ஒரு primary spermatocyteல இருந்து எவ்வளவு form ஆகுது அப்படின்னா that is also 4 sperms. அதாவது இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 4 sperm form ஆகுது. அதே ஒரு செகண்டரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட்ல இருந்து எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா 2 sperms. So at the end of one meiosis 1 meiosis 2 ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம பார்த்தோம்னா 4 sperms are forming. Means for the formation of 100 sperms, how many meiotic divisions are required? ஒரு meiosis முடிஞ்சுனா 4 sperm ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப 100 sperm form ஆகணும்னா how many meiotic divisions are required? Can anyone answer? Very good, 25. Yes. So it is 25 meiotic division. So like this questions will come. Or என்கிட்ட இவ்ளோ sperm இருக்கு, அப்ப என்கிட்ட இவ்ளோ secondary spermatocyte இருந்திருக்கும். Or என்கிட்ட இவ்ளோ secondary spermatocyte இருக்கு, அதுல இருந்து எத்தனை sperm form ஆகும். இந்த மாதிரி question usually வரும். This you already know about. Okay. So after spermiogenesis what will happen அப்படினா sperm will bind to the Sertoli cells. The Sertoli cells இந்த இடத்துல போய் sperm ஓட head வந்து இப்படி போய் bind ஆகிக்கும். So இது வந்து அதோட tail அப்படினு வெச்சுக்கலாம். So sperm ஓட head இப்படி போய் bind ஆகிக்கும். Bind ஆயிட்டு Sertoli cellsல இருந்து எல்லா nutrients-ஐயும் consume பண்ணும். This is Sertoli cells. Sertoli cells are normal cells that is diploid, and this is spermatozoa or sperm that is going to be haploid. So இந்த மாதிரி it is going to go and bind. Bind ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா after getting enough amount of nutrients, எல்லா nutrients-ஐயும் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படினா it is going to release the sperm வந்து இந்த இடத்துல இருந்து அட்டாச் ஆனது it is going to be released. இது வரைக்கும் அட்டாச் ஆகி இருந்தது, இந்த ரிலீஸ் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேரு that is called as spermiation. Spermiation is process of release of sperms from the seminiferous tubule or from the Sertoli cells வந்து release ஆகி it is entering into the seminiferous tubule. Release ஆகிற process பேரு spermiation. Attach ஆகி release ஆகிற process. So this is what we can see. I think it is clear. So this is about spermatogenesis. Now regulation, if you want to see, hypothalamus will produce GnRH. What is GnRH? Gonadotropic releasing hormone. Now this will act on anterior pituitary. And anterior pituitary will start to release gonadotropins, that is LH and FSH. இது already உங்களுக்கு தெரியும். LH will act on Leydig cells. FSH acts on Sertoli cells. LH போய் Leydig cells ல ஆக்ட் ஆச்சு. இது வந்து pituitary அப்ப மட்டும் தான் GnRH வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி puberty அப்போ. So puberty அப்ப மட்டும் தான் வந்து this one will be produced. Okay, so it is going to be produced only during puberty. அப்ப மட்டும் தான் இந்த hormones release ஆகும். So now you can see what Leydig cells will do is Leydig cells will start to produce testosterone, that is androgens. And what Sertoli cells will start to produce, it will start to produce certain factors. You can call it as for example sperm maturation factor. Certain factors for
Spermiogenesis process. What is spermiogenesis? இப்பதான் பார்த்தோம். Conversion of spermatid into spermatozoa. So both this testosterone together with these factors, it will help in spermatogenesis process. Spermatogenesis lo ஒரு part தான spermiogenesis. அப்ப இது வந்து இதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படி நாம சொல்லலாம். இப்ப ரெண்டும் சேர்ந்து டெஸ்டோஸ்டெரோன் சொல்லலாம், ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் சொல்லலாம். ஆண்ட்ரோஜன்னா group of hormone, testosterone அதுல important hormone. Now அதிக amount of testosterone produce ஆச்சுனா என்ன ஆகும்னா it is going to inhibit GnRH or it is going to inhibit LH also. அதே மாதிரி அதிக amount of இந்த factors produce ஆச்சுனா Sertoli cells will produce inhibin. Inhibin will inhibit FSH as well as GnRH. அதாவது ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஸ்பெர்ம் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அந்த டைம்ல நமக்கு நிறைய ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். அப்போ இந்த மாதிரி இன்ஹிபின் டெஸ்டோஸ்டெரோன் அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் இன்ஹிபிட் பண்ணாது. பட் ஆல்ரெடி ஸ்பெர்ம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் ஏன் அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்? அப்போ அந்த டைம்ல நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ யார் இன்ஹிபிட் பண்ணுவாங்கன்னா high levels of testosterone will inhibit LH and GnRH. அதே மாதிரி high levels of these factors or high amount of sperms will inhibit it will cause Sertoli cells to produce inhibin that inhibits the further production of FSH and GnRH. I think this is clear. So this is regulation. Suppose கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகணும், அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேல ஃபர்தரா ப்ரொடியூஸ் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணணும். இருக்கிறதெல்லாம் வந்து தீரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணணும். That is going to be regulation. This is given in your NCERT. So this is important. Next one is, so இது already இதே கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு, same thing only it is given in chemical control chapter also. So இது ஒன்று படிச்சீங்கன்னா அங்கேயும் யூஸ் ஆகும், இங்கேயும் யூஸ் ஆகும். That depends. Next one is, in a single ejaculation there will be 200 to 300 million sperms will be released. Already பார்த்தோம். So out of this 200 to 300 million sperms, only 60% should have normal shape and size. இவ்வளோ ஸ்பெர்ம் ஒரு நார்மல் எஜாகுலேஷன்ல ரிலீஸ் ஆகுது, அதுல நார்மல் ஃபர்டிலிட்டி பண்ணணும், அதாவது ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 60% should have normal shape and size. Means if you calculate 200 into 60 by 100, 200 into 60 by 100 means it will come 120. அதே மாதிரி 300 into 60 by 100, 180. Out of this much amount, 120 to 180 million sperms should have normal shape and size. Okay, and out of this 120 to 180 million sperms, 40% should have vigorous motility, not the remaining 40%. இது கிடையாது, இந்த வந்த ஆன்சர்ல 40%க்கு vigorous motility இருக்கணும். அதாவது இந்த 60ல out of this thing 40 should have vigorous motility. இப்படிதான் உங்களுக்கு குழப்பாங்க. இந்த ஆன்சரும் உங்களுக்கு இருக்கும், இந்த ஆன்சரும் உங்களுக்கு இருக்கும். But you have to choose this one only. That is 120 to 180 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 48 to 72 million sperms. அதாவது இது calculate பண்ணீங்கன்னா you can get 120 into 40 by 100. Or you can calculate and see 48 to 72 million sperms must have vigorous motility. அப்ப இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டு எந்த எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து நார்மல் ஷேப் அண்ட் சைஸ் இருக்கும் as well as vigorous motility இருக்கும் அப்படின்னா you can directly calculate 24%. That is 200 into 24 divided by 100. அப்படி பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா 48 வேல்யூ will come. அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம், இல்ல இது மட்டும் கேட்டாங்கன்னா you can do this. ஏன் 24% சொல்றோம் அப்படின்னா 60% into 40%. So 60 by 100 into 40 by 100. Same thing only. That is 24%. You can calculate this like this also. Again I am repeating. So இவ்வளோ million of sperms வந்து normal ejaculationல it will be present. And normal fertility நடக்கணும் அப்படின்னா normal shape and sizeல 60% of sperm வந்து இருக்கணும். That is this much amount. And out of this much amount, 40% should have vigorous motility. Means faster move பண்ற ability. ஒரு 40% of sperm ஆச்சு அதுல இருக்கணும். அப்பதான் நார்மல் ஃபர்டிலிட்டி நடக்கும், இல்லனா நடக்காது. So இல்லனா they are going to be infertile. So this is what they can see. Okay, I think this is clear. Next, spermoda structure for other things we will see. Any doubts still here? I think it is clear. Next one we will see. Okay, this is what you can see. So this is spermatogonia, that is diploid.
இதில இருந்து மைட்டாசிஸ்ல ஃபார்ம் ஆனது primary spermatocyte, that is also diploid. Then primary spermatocyte will undergo meiosis 1 to form secondary spermatocyte, ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகும், that is haploid. Secondary spermatocyte will undergo meiosis 2 to form spermatid, that is again haploid. It is attached, இந்த இடத்துல Sertoli cells கூட attach ஆகிருக்கு. Suppose அது ஃப்ரீயா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that is spermatozoa. இந்த மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அட்டாச் ஆகியிருந்ததுன்னா spermatid, ரிலீஸ் ஆகியிருந்ததுன்னா spermatozoa. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. Next one, the functions of male accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones. This also we already know. I think it is clear. Next one, you can see this is structure of sperm. So in the sperm oda முன்னாடி நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படினா we will be having one anterior portion of the sperm will be having a cap like region. That cap is called as acrosome. இதுக்குள்ள நிறைய enzymes இருக்கும் that is required for the fertilization of the ovum. So second one is we will be having, this is head region. Head region will be having elongated haploid nucleus will be present. அதுக்குள்ள தான் நமக்கு DNA, chromosomes, everything will be present. Next, neck region will be having two types of centrioles will be present. One is proximal centriole, another one is distal centriole. இந்த ரெண்டும் இருக்கும். And middle piece will be having mitochondria will be present, which is spirally arranged. Like நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து spiral arrange ஆயிருக்கும். நம்மளுக்கு எப்படி helical staircase இருக்குமோ அந்த மாதிரி arrange ஆகிருக்கும். Then this is tail region. In this we will be having axial filament that is going to be helpful for this one. Helpful for the movement basically. And the movement க்கு energy யார் கொடுப்பாங்கன்னா mitochondria. So that is producing energy for motility. Neckல centrioles இருக்கும். Centriole ஓட normal role நமக்கு தெரியும். இது வந்து NCERT-ல கொடுத்திருக்கிற diagram. That is whole sperm is bounded by plasma membrane. Sperm ஓட whole layer it is bounded by plasma membrane. Acrosome, enzymes for the fertilization of the ovum. Head region, nucleus containing chromosomal material, elongated haploid nucleus. Neck, centriole will be present with the head region, that we can see. Then this one is middle piece, mitochondria, spirally arranged. Then tail will be for motility. Flagellar movement it is going to possess. This you already know. Next one, இதை நம்ம பார்த்தோம் 200 to 300. அதில் எத்தனை percentage என்ன இது அப்படிங்கிறது. Okay. So last topic we will see, that is oogenesis. Oogenesis என்ன ஆகும் அப்படின்னா it is going to be a slightly complex. இப்போ நம்ம இது பார்த்த மாதிரி ஈஸியா இருக்காது. It is slightly difficult process. Or single stepல நடக்காது, மல்டிபிளா ரொம்ப இதுவா நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So now நாம எப்படி வந்து மேல்ஸ்ல ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா அப்படின்னு பார்த்தோமோ இதுல will be having oogonia. But அது வந்து oogonia வந்து it will spermatogonia will undergo division only during puberty. But oogonia will undergo division even before birth. That is inside fetal ovary. அதாவது மதரோட பாடிக்குள்ள கேர்ள் சைல்டு இருக்கும் போதே ஃபீட்டல் ஓவரி ஃபார்ம் ஆயிடும். அந்த ஃபீட்டல் ஓவரிக்குள்ள நம்மளுக்கு ஒரு gamete mother cells will form, that is oogonia will form. 2 million will be present. So this 2 million gamete mother cells will undergo mitosis and differentiation to form primary oocyte. அந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம், பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட்னு பார்த்தோம். இந்த இடத்துல பிரைமரி oocyte, அவ்வளவுதான். அங்க ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா, இங்க oogonia. அங்க பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட், இங்க பிரைமரி oocyte. Again same thing only. This is diploid, this is also diploid. Then primary oocyte will start to undergo meiosis 1. But என்னாச்சோ தெரியல, it is going to be arrested at prophase 1. meiosis 1 start ஆகும், but it is arrested at prophase 1. meiosis 1ல நமக்கு நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியும். That is prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. அதுல prophase 1ல it is going to get arrested. அதுல என்ன இது அப்படின்னா இதுல 5 phase இருக்கும், அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும். leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakinesis. So it is going to arrested exactly at diplotene stage. இந்த இடத்துல போய் arrest ஆயிடும். எது வரைக்கும் அது அரெஸ்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னா பியூபர்ட்டி வரைக்குமே அது அதில் தான் அரெஸ்ட் ஆகி இருக்கும். that is primary oocyte will be present, it is arrested. So அப்போ birth, so இதெல்லாமே fetal stage, அதாவது பாடி மதரோட பாடிக்குள்ளே கேர்ள் பேபி இருக்கும்போது இந்த சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும். Then this is birth is going to happen. Then birthக்கும் பியூபர்ட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்புக்கு பேர் childhood. So childhood ஃபுல்லாகவே இது இந்த இடத்துல தான் அரெஸ்ட் ஆகி இருக்கும். Then finally puberty is going to reach. Only when puberty is going to reach, the meiosis 1 can resume. Resume na continue ஆகிறது. meiosis 1 resumes.
means it is going to continue. அந்த இடத்துல arrest ஆனது இப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு it is going to give unequal division. மீன்ஸ் ஒரு செல் பெருசாகவும் இன்னொரு செல் சின்னதாகவும் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த பெருசாக ஃபார்ம் ஆகிற செல்லுக்கு பேர் that is called as பெருசாக ஃபார்ம் ஆகிற செல்னா it is going to take majority of the cytoplasm. இன்னொரு செல் சின்னதாக ஃபார்ம் ஆகும், அதில் cytoplasm பெருசாக போகாது. Now பெருசாக ஒரு செல் ஃபார்ம் ஆகும், சின்னதாக ஒரு செல் ஃபார்ம் ஆகும். So this பெருசாக ஃபார்ம் ஆகிற செல் that is secondary oocyte, that is going to be haploid, and this is first polar body, that is going to be again haploid. இதில் chromosomes அதே தான் இருக்கும், இதுலேயும் அதே chromosome தான் இருக்கும், பட் இதில் cytoplasm நிறையா இருக்கும், இதில் cytoplasm கம்மியாக இருக்கும். That is the only difference. Then secondary oocyte will start to undergo, I think this is clear. Then secondary oocyte will start to undergo meiosis 2. இதுக்கு இதே வேலையாக போச்சு. சும்மா வந்து இன்னொரு டைம் it is going to be arrested. At meiosis 2 it will start to undergo, but ஒரு break ஆயிடும். So that is, it will be arrested at metaphase 2. It is arrested at metaphase 2. மொதல் இதில் arrest ஆச்சு, meiosis 1 start ஆச்சு, but arrested at prophase 1. meiosis 2 start ஆச்சு, இப்போ it is arrested at metaphase 1. மேல்ஸ் மாதிரி சிம்பிளாக எதுவும் நடக்காது, கண்டினியூஸாக எதுவும் நடக்காது. ஃபீமேல்ஸ் வந்து it is complex, so it is going to slightly different. So meiosis 2 will occur, but it is arrested. So sperm enter ஆனா மட்டும்தான் இந்த meiosis வந்து complete ஆக முடியும். Until and otherwise it cannot be completed. So sperm enter ஆச்சுன்னா, sperm வந்து cytoplasm குள்ள enter ஆச்சுன்னா it will produce APC, anaphase promoting complex. Anaphase promoting complex it will produce. So this complex will help in the meiosis 2 completion. Appo meiosis 2 will be completed. Ootid will form, that is haploid. Then ovum will form. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா second polar body will form. This is haploid, this is again haploid. Then sperm and ovum will fuse together to form zygote. ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெர்மாட்டோகோனியாவிலேருந்து பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட், அதுலேருந்து 2 செகண்டரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட், இது செகண்டரி. இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு 4 ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ். இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு 4 ஸ்பெர்மாட்டோசோவா. This is 4 will form. அப்போ ஒரு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா ஒரு பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட்லேருந்து will be having 4 ஸ்பெர்மாட்டோசோவா. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஊகோனியாலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, ஒரே ஒரு ஓவம் தான் ஃபார்ம் ஆகும். 1 ovum and 2 polar bodies. So this first polar body, it is formed in ovary. Second polar body, it is formed in fallopian tube. So like this 2 polar bodies will form. ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு ஊகோனிலேருந்து ஒரே ஒரு எக் தான் ஃபார்ம் ஆகுது, ஒரே ஒரு ஓம் தான் ஃபார்ம் ஆகுது, பட் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து நிறைய ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். These are the differences between spermatogenesis and oogenesis. So these are the basic structures. இப்போ இதை சரவுண்ட் பண்ணி சில சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும், that we are going to see. Any doubts in this? Is it clear? Okay, fine. Next one we will see. So what are the changes that is going to surrounding this it is going to happen? So now you can see fully developed oogonia, 2 million gamete mother cells will be present. It will start to undergo meiosis 1, so cells begin meiosis 1 but stop at the diploting stage of prophase 1, that we can see. And puberty வரைக்குமே அது அப்படியே தான் இருக்கும். birth ஆகி childhood அப்போ எல்லாமே அது வந்து diplotingல தான் arrest ஆகிருக்கும். Puberty reach ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will divide and it will form secondary oocyte and first polar body. Primary oocyte will be converted into secondary oocyte and first polar body will form. Then after that it will start to, secondary oocyte will start to undergo meiosis 2, but it is arrested at metaphase 2. Only it is going to wait for the sperm. Sperm வர வரைக்கும் metaphase 2ல தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும். Sperm வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா meiosis 2 will be completed. Then only ovum will form and second polar body will form. Okay, I think this is clear. Next you can see adena. So it is arrested, same only, I am not going to repeat. Next you can see, so this is primary follicle, that is primary oocyte surrounded by single layer of granulosa cells. This is primary oocyte. So the primary oocyte வந்து
ஒரு அதை சுற்றி சில செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா we are calling it as primary follicle. Then primary oocyte will be surrounded by even more layers of granulosa cells. Then outermost layers will start to form. That is called as secondary follicle. Then secondary follicle will be converted into something called as tertiary follicle. இதெல்லாம் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா under the influence of FSH hormone. ஒரு ஸ்டேஜும் ஒரு இதுவாக கன்வெர்ட் ஆகும். So I am writing it here. Can see primary follicle அப்படின்னா என்னன்னா primary oocyte plus a single layer of granulosa cells. சரி, இங்க டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க, நான் அந்த இடத்துல தனியாக எழுதுறேன். So that is primary oocyte surrounded by single layer of granulosa cells, that is called as primary follicle. And primary oocyte surrounded by more layer of granulosa cells and an outer layer, that is called as secondary follicle. Then primary oocyte will start to undergo meiosis 1. Meiosis 1 will be completed. Secondary oocyte will form. Secondary oocyte form agittu it will be having one fluid filled cavity and more number of granulosa cells will be present. Outermost layer theca externa, theca interna இந்த மாதிரி டிவைட் ஆயிருக்கும். That stage is called as tertiary follicle. Then இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுது? So இது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ். That is going to be even more large amount of antrum will be present. So that is going to cause secondary oocyte சுத்தி இன்னும் பெரிய வந்து antrum ஒன்று இருக்கும் and zona pellucida will form. This is mature or Graafian follicle. So these are the stages of follicular development. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது oocyteோட டெவலப்மெண்ட் மட்டும் பற்றி பார்த்தோம். இப்போ follicular development பற்றி பார்க்கணும். இது primary oocyte, இது primary oocyte. இதுக்குள்ள வரும்போது இங்க இப்படி மார்க் பண்ணிருக்காங்க, பட் இதுக்குள்ள டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் வரும்போது it will be converted to primaryல இருந்து செகண்டரியா மாறிடும். அதனால தான் இங்க பிரைமரி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, பட் செகண்டரியா மாறிடும். meiosis 1 will be completed in which phase அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is tertiary follicle. Then from this it is going to convert into mature Graafian follicle. I think it is clear. Okay. You can see this diagram is important, that is given in NCERT. நம்ம இப்போ எழுதுனதுதான், but you have to understand it even more better. எதெல்லாம் வந்து haploid, எதெல்லாம் diploid, that is very important. Usually oogonia, spermatogonia, primary அப்படின்னு வந்தாலே that is going to be diploid. Secondary or secondary அப்புறம் வரது எல்லாமே it is going to be haploid. This thing you have to know. You can see here இதெல்லாமே, so இந்த லைன்ல இருக்கிறது எல்லாமே that is going to be haploid. இதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே, so this is going to secondary spermatocyte, இதெல்லாமே haploid. Okay, so this is how it will be present. So I am writing this shortly. What are the changes அப்படிங்கிறது. Now இப்போ நாம பார்த்தது oocyte development. இப்போ I am going to tell about follicular development. That is அந்த டயக்ராம் பார்த்துட்டீங்க, அதை வச்சு நீங்க ஒரு யோசிச்சு நீங்க எழுதிக்கலாம். That is primary oocyte plus single layer of granulosa cells. அதாவது இங்க ஒன்று இருக்கு, இதை சுற்றி ஒரு லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்ஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர், இந்த ஹோல் இதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா that is called as primary follicle. Now during the time of at the time of fetal ovary இந்த primary follicle ஃபார்ம் ஆயிடும். பட் அந்த டைம்ல நிறைய 4 million 5 million அவ்வளோ primary follicle வந்து இருக்கும். பட் at puberty எவ்வளோதான் ரிமைனிங் இருக்கும் அப்படின்னா 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. ஒரு ஓவரியிலும் நம்மளுக்கு இவ்வளவுதான் மிச்சம் வரும். 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. மீன்ஸ் அப்போ நடுவுல பர்த் சைல்ட்ஹுட் அப்போ நிறைய இது டீஜெனரேட் ஆயிருக்கும். யூஸ்வலா ஸ்டார்டிங்ல நிறைய பிரைமரி ஃபாலிக்கல் இருந்திருக்கும். லைக் ஒரு ஸ்டார்டிங்ல ஊகோனியாவே 2 million இருந்தது, அப்போ அது மைட்டாசிஸ் ஆச்சுன்னா 4 million. அதை விட இன்னும் நிறைய டிவிஷன் ஆயிருக்கும், மேபி 5 million 6 million அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும். பட் அந்த அளவுக்கு பிரைமரி ஃபாலிக்கல் அதிகமா இருந்தது. பியூபர்ட்டி அப்போ எவ்வளவுதான் இருக்கும்னா 60,000 to 80,000 தான் ஒரு ஓவரிக்குள்ள ரிமைனிங் இருக்கும். Just what we can see. Then after puberty what is going to happen is, so puberty க்கு அப்புறம் the primary follicles will start to undergo development. So primary follicle will start to undergo development under the influence of FSH. So now enna nadakum appadina, this is single thing. So it is surrounded by even more layer of granulosa cells. Innu nariya granulosa cells add aidum, and it is covered by a external layer. So diagram on proper you just see. So it is external covering will theca
that is external covering starts to form and more layer of granulosa cells. More granulosa cells will be there. So this stage is called as secondary follicle. No primary oocyte da irukku, but now the stage is called as secondary follicle. Now this will be converted into tertiary follicle. Tertiary follicle enna agum appadina, it is characterized by even more number of granulosa cells. இந்த இடத்துல ஒரு fluid filled cavity will appear, that is antrum. இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு தீக்காங்கிறது outer layer இருந்தது, இந்த இடத்துல ரெண்டு லேயரா மாறிடும். So outer layer is theca externa and inner layer is theca interna. இந்த மாதிரி ரெண்டு லேயரா differentiate ஆயிடும். And inside meiosis 1 will be completed. So already பார்த்தோம், இந்த இடத்துல meiosis 1 complete ஆச்சுனா என்ன ஆகும், secondary oocyte form ஆகும். primary oocyte இருந்தது, இப்போ secondary oocyte மாறிடும். Now inside tertiary follicle we are going to have secondary oocyte. As usual, more amount of granulosa cells will be present. அப்போ tertiary follicle மூணு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். meiosis 1 will be completed in tertiary follicle only. Theca will divide into externa and interna or differentiate into these two layers. Antrum is fluid filled cavity. This is what we can see. Then tertiary follicle will be converted into some other stage that is called as Graafian follicle. இருக்கறதுலயே வந்து antrum வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். Here secondary follicle, secondary oocyte will be present, that is surrounded by one layer that is called as zona pellucida. So zona pellucida according to NCERT அது எங்க ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினா Graafian follicle ல ஃபார்ம் ஆகுது. But even more before it will form, but NCERT ல Graafian follicle தான் கொடுத்திருக்காங்க. Or mature follicle it is going to form. So you can read this once in NCERT. So I'm stopping here. So menstrual cycle we'll see in next class. So you can go through an NCERT. So till here. So that is we have seen male reproductive system. Can go through once. Diagrams are very important in this chapter. Then female reproductive system. We have seen ovaries. In the idhula fallopian tube பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க. Then idhula uterus, idhula வந்து external genitalia, அடுத்த paragraphல mammary glands. Then gametogenesis we have seen, that is இது வரைக்கும் அந்த எல்லா processலாம் கொடுத்திருப்பாங்க. This is regulation, LH எங்க act ஆகும், FSH எங்க act ஆகும். Then you can see this is the sperm ஓட details, என்ன headல என்ன இருக்கும், neckல என்ன இருக்கும், those things. Then we can see in the 200 to 300 million sperms calculation base பண்ணி அதில் தான் வரும். ஸோ இதில் மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சாலும் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க, பிகாஸ் ஓஜெனசிஸ் வில் பி ஸ்லைட்லி கன்ஃபியூசிங். ஸோ நான் இப்போ எழுதினதை வச்சு யூ கேன் ரிலேட் ஆர் யூ கேன் ட்ரா யுவர் ஓன் டயக்ராம்ஸ் லைக் பிரைமரி oocyte ஒன் லேயர், பிரைமரி oocyte மோர் தென் ஒன் லேயர்ஸ், அவுட்டர் லேயர், இந்த மாதிரிலாம் யூ கேன் இமேஜின் அண்ட் யூ கேன் ட்ரா. தென் only you can understand this easier. So from and இதையும் வந்து go through பண்ணி பாருங்க. So from menstrual cycle we will try to finish the chapter in next class, that is tomorrow. Any doubts in this? Shall we end the class?